Let's go and see what is jQuery. Do you have any doubts here in JavaScript? Not too much. Okay. So jQuery is a JavaScript library. That means jQuery is also a kind of JavaScript only. Basically, JavaScript will be executed in the client side, right? So the same manner jQuery also will execute in the client side only. So what library means? A library is a predefined functions. Let's suppose we have created a data access layer, a DLL. I mean another project we created, and we are referring that to our main project web application, right? And we are using that functions. So jQuery is also a kind of library. Like a lot of predefined functions will be there. We will use them. Okay. So whatever the possibility of functions we are writing in the JavaScript, the same will be available in jQuery also, and more than that. Then why we need to go for jQuery? jQuery, like it's a lightweight, and all the functions what we are writing, the syntax will be developer friendly. Okay. Let's suppose if we see this example, document.getElement by id is there, right? So it will be very easy if you are writing in the jQuery. Let me show you that in example. Okay. Before that, let's go and see how to get the jQuery file, because as I said it's a library, right? We need to get it from the some uh, how is it called, CDN, content delivery networks. It can be a jQuery official site. A lot of third-party sites are providing their shared location for the jQuery file. So this is the jQuery official site, and it is saying the current version, downloadable version is version 3.00. Okay. When you create a web application, it will also give you one script folder. If you are creating a MVC or ASP.NET application, if you are creating an empty web application, it will not give you scripts. But if you are creating a web application, it will also give you the jQuery files. See, this is the jQuery file, and the version of this is 1.10.2. Okay, when this template was made by the Microsoft tool, then they are referring this file jQuery 1.10.2. Okay, so the same file, if you go and see, it will be minified. Okay, so why people will go for the minification file is, it is compared to the full version, full file, the minified file will be very less, and functionalities will be same. When you are developing, you need to go for this file. You need to refer this file. Okay, so that you can easily understand what exactly, not very much easy I can say, but at least you can understand what function has written here. See, it is line by line. How we will write in the same manner they have also written here, right? I mean, a line by line with comments you will be able to see here. So this is a library files. So let me show you. So how the minified file will be looks. It is very compressed file. So file size will be very less, and you will be see only 3 lines. I mean the horizontals will be very big, but all the variables will be shortened. That means if there is a valid name for the variable in the jQuery original file, that will be renamed as A, B, C, N, something like that, K, E, T, something like that, because the file size should be less. It will be useful in the production time.
let me show you the actual difference between the original file and the these two, right? This one is 268 KB, the original one is, and this one is 92 KB. Okay, see the difference? Almost 92 means 3 times difference is there. Okay. So we need to refer, we need to have this file in our uh, Visual Studio project. Okay, and we need to refer this file. Otherwise, jQuery will not work. It will throw errors. Whatever the code you are writing, that will throw error. If you are writing the valid syntax also, it will throw error because we need to refer the jQuery file. So if you are going for the plain JavaScript, then you need not refer anything. Okay. Now let me show you that jQuery example here. Okay. As it's a development time, I'm just dragging and dropping this. Okay. So likewise, you need to either you can drag and drop or you can write manually script source and script closing tag. So what is source? The path for this library file. Okay, this is an external file referring just like you can write. You can call another external file also. One by one you need to call. But before calling any other libraries, you must and should refer this jQuery file uh, top side because the other files may be dependent on this jQuery. So you need to refer always the jQuery file should be in the top position. Okay. So this is called external file calling. Okay. So let me show you one example with jQuery. So in jQuery we will write DOM ready event. So all the button click event or whatever it is, they can be called in this DOM event. Once document is loaded, we have written something here on body loaded. So in body on loaded some event we have written, right? You remember? In body onload event we have written, right? This event is similar to the current event what I am writing here. jQuery. Writing in JavaScript. JavaScript రాస్తా. ఇక్కడ రాయాలి జావాస్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లోనే రాయాలి. అది ఇదేనా జావాస్క్రిప్ట్ దే జావాస్క్రిప్ట్ దీని బేస్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి జావాస్క్రిప్ట్ అనమాట. ఓకే, సో మనం రాసే ఫంక్షన్స్ అవన్నీ ఈ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లోనే రాస్తాం. ఓకే, స్క్రిప్ట్ టైప్ టెక్స్చర్ జావాస్క్రిప్ట్ మీద రాస్తాం. ఓకే, డాలర్ అనే సింబల్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అన్ అలియాస్ నేమ్ ఫర్ ది jQuery. jQuery accepts a string containing a CSS character which is then used to match a set of elements. ఈ alias నేమ్ ఎందుకు వాడతాము అంటే చూపెడతాం. ఫస్ట్ లెట్ మీ రైట్ ద బేసిక్ సింటాక్స్ ఫస్ట్. Okay, so this is the basic syntax for jQuery DOM ready event. So here you are specifying jQuery. This off means you are writing entire document. Okay, you can explicitly write document also here. Okay, so whenever you are writing document.ready, so once the DOM is loaded, once the page is rendered, then only this ready function will be executed. That means, okay. So let me show you that example.
console.log. Script loading. Okay, the same console now. So first, which should be executed? I mean, which will display the message? Loading. If I run this, okay. So which message will come first? Script loading. Script loading. Nobody has the answer. Hello. Script loading. Loading. Hello. Hello. Script loading, sir. Hello. Script loading. Script loading. గట్టిగా మాట్లాడండి. స్క్రిప్ట్ లోడింగ్. గట్టిగా మాట్లాడుతుంది. మళ్ళీ చెప్పు. స్క్రిప్ట్ లోడింగ్. స్క్రిప్ట్ లోడింగ్ అంటున్నాం. ఓకే, గుడ్. సో ఎనీవన్ ఎల్స్? స్క్రిప్ట్ లోడింగ్. ఓకే, ఇంకా శ్రావ్య, వాట్ అబౌట్ యూ? Okay. First document may load. Okay. Good. So anyone else? Narendra, Sai Krishna. Sorry. Sai Krishna, are you there? హలో. Yeah. Answer చెప్పు. Okay, so let's see the answer. Maybe we get this time later. I'm just clicking developer tools by F12. Okay, so we should see the first script loading will be loaded. Next, document ready event will be executed. As we seen yesterday also. So when JavaScript was running, so when you are calling in the script itself, when you are calling the DOM elements, they will not be catchable because till that time document will be not loaded. Okay? So due to that reason, first script will be loading, and once script is executed, then document.ready will be executed. Okay. We are not calling my function కాల్ చేయట్లేదు కదన్నా. ఫంక్షన్ మనం కాల్ చేయట్లేదు, పైన ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? ఓకే ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఇందాక నేను నీ దగ్గర డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, సౌండ్ తగ్గించాను నేను. ఇప్పుడు చెప్పు. అంటే ఇక్కడ మై ఫంక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేశారు కదా రెడీలో, అంటే కింద ఎక్కడ ఇవ్వకుండా జస్ట్ ఫంక్షన్ లోడ్ అవుతుందా అని. అంతే, డాక్యుమెంట్ రెడీ ఈవెంట్ అనేది ఎక్కడ ఇవ్వక్కర్లేదు. ఓకే ఓకే, సో యా, ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాం మనం? లెట్స్ సీ. సో టు కాల్ అంటే ఇప్పుడు వన్స్ డాక్యుమెంట్ రెడీ అయిన తర్వాత, ఐ మీన్ ఇట్స్ లోడెడ్, యూ కెన్ కాల్ ది ఎలిమెంట్స్, రైట్? సో నౌ ఐ వాంట్ టు కాల్ ది text box and get the value of the text box. So let's see how we will call the text box. Where same employee name, let's suppose. Okay,
where employee name equals to, you need to call dollar $off. That's all, simple. Okay, so you need to say hash. In the jQuery, there are three kinds of selectors. The first one is ID selector. Okay, you can find the element in three different ways. So first one is ID selector, second one is CSS selector, the third one is element selector. Okay, we will discuss one by one. First, let's discuss about this ID selector. Okay, so now we know the ID of the uh, element, right? So txt name. Am I correct? ఇది ఓకే, ఐ మీన్ వ్యాలిడే కదా ఐడి ఎలిమెంట్ ఐడి నిన్న కూడా ఇంతే. టీఎక్స్టీ నేమ్ కరెక్టే. ఓకే, సో సి ఓకే కొంచెం కిందకి వద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ రాసింది సేమ్, అంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ది ఎలిమెంట్ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో yeah, so this syntax is similar to this syntax. Okay, the output of these two will be same. Okay, but it is easily rememberable and it is shortened. So the dollar is an alias here in this context. The dollar is an alias for document dot get element by get element, not by id or something. Get element by id means you're writing here hash. Hash means it will search for the IDs, element IDs. Okay, so let's see whether it is really working or not. Okay, name is wrong. So we will write console dot log console dot log of name. So whatever you enter in that, it should Vishnu should be compiling. Blank వచ్చింది కదా. Okay, why it was blank is there are two different methods there. I will tell you that. మనం ఇంకొక మెథడ్ లో ఈ డామ్ లోడ్ అయింది కదా, ఇక్కడ మనం రాస్తున్నాం, రైట్? సో ఫస్ట్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ and next this method is executing. So in this method you are assigning some Vishnu అనే ఒక వాల్యూ తీసుకొచ్చేసి మనం ఈ ఎలిమెంట్ లో రాస్తున్నాం. ఓకే, సో లెట్స్ డూ వన్. ఆర్ యు గెటింగ్? సో విష్ణు అనేది ఇనిషియల్ గా లేదు మనకి. ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది ఎట్లా లోడ్ అవుతుంది? ఎంటీ లోడ్ అవుతుంది, రైట్? సో లోడ్ అయిన తర్వాత మనం ఇమీడియట్ గా ఈ function అనేది 5 అవుతుంది, రైట్? సో then when you're initially loading, the text box value will be always none, nothing will be there. So we are seeing no data here. So once this function was executed, here again yesterday we have written another function body on load, right? So this load form is running and it is setting the value from reading the local object Vishnu 24 అనేది. ఓకే, సో దీని తర్వాత అది రన్ అవుతుంది. సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్, మనం ఇంకొక ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ div అనేది ఉంది కదా. సో లెట్స్ ట్రై టు div1 అనేది. ఓకే,
ఓకే, ఇది డివ్ కాబట్టి దీంట్లో ఇన్నర్ టెక్స్ట్, ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఉంటాయి కదా మనం, అది కూడా మనం చూసినాం. ఓకే, సో లెట్స్ రైట్ ద div here. See, this is a div అనేది వస్తుంది. So in this manner, in the ready function, you can call the elements. Okay, so now let's see ఇంకా jQuery లో ఇంకేం రాయొచ్చు. So this is nothing but inner text. So inner text somewhere here written inner HTML inner text see here DOM operations అని చెప్పేసి వన్స్ బాడీ లోడ్ అన్లోడెడ్ లో మనం ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి we have written this, right? So inner HTML. So inner HTML in jQuery we will call that as dot HTML. I'll show you that. Dot HTML. Okay. So this will give you the inner HTML. See, we are able to see the HTML. Okay. So that's all. Next, come to event. Okay. So let's take some other other table so that it will be easily, the example will be much simpler. View, okay, table, student, input and double tap కొడితే it will give you the syntax. Okay, name is student name, it's fine, and this type will be text. Okay. And the value will be blank. I'm not setting any value here. Okay. And student the same example I'm repeating here, and this I'm just showing how it will be in the jQuery. Okay, so text name, which is equal to student course. So we need to have some ID tag here. Okay, so ID is student course. Now let's take one more TD. I will write here
name. Okay, input type name is btn save. Okay, save, submit. Submit value will be save student. I did not write here on click. Okay, button click. So let's see that in jQuery. In a single HTML page, you can have one or more script tags. Okay, so I will write all the jQuery elements in other script tags, so it will be again easy. You can club also, it's not a problem. But the thing is, just to identify like what are the jQuery functions we have demonstrated and what are the JavaScript examples I demonstrated. I'm just writing in some separate script file. Okay, so I'll copy this. I'll paste. I'm pasting. Okay. Your intention. Yeah, in document.ready event, we had written some lines, right? So at the same time, you can call the button and $of hash btn save, okay, dot click. Okay, so whenever this particular element was clicked, okay, if you want to raise some event, the syntax for this is like this. Okay. So in this save click, what I am trying to do, I will take first one array. Like yesterday, I will take. Okay, so what is that array? Students. Students equals to like this. Okay, and individual student is student is so name key value pair column ఉంటుంది మధ్యలో name equals to some blank. Okay, and go into course equals to some blank. Okay, blank value I'm giving initially. So what is my intention now? I will try to load these students var name equals to $of. Okay, so what is the element? txt student. Remember txt పెట్టాము. We should always prefix txt. It's a practice, best practice. That's all. If you don't write also, it will work. Only for naming conventions, there will be lots of guidelines will be there. Okay, in that basic thing is we need to have some prefixes for each country just to identify. Like
like we need to identify this control element, like it is a button. Easily we will identify when you are having some prefix. btn is button, text box is txt. Okay, so txt student for txt student name. Let me know if when there is a gap in understanding. Down the row. So what we are trying to do, we need to get the scores. Okay, fine, right? So when you click, you're getting those values and assigning into these local variables. Okay, and I am now trying to fill my object. Okay, so first let me call my array students. Stude students dot push. Okay, push of push off. I need to write like this. So instead of empty string, what I will give you name again. Okay, course again. Okay. So whenever you click, each time it will be loaded to this array. So once you click, if you want to reset the text box values, so what we can do, again you can call this same element selector. Okay. Let me show you that. And we can write empty string here. So the text box value will be updated with blank. I mean, it will be reset again. Okay. So if you are getting, you need to give, if you are trying to get the value, you need to give empty parameters. If you are trying to give some setting the value, you need to write whatever you want to write here. Okay. So I guess we are done. Let's see by loading this in the DOM. Let's refresh this page. Okay, we got two controls. Okay, let me add the first control. First name. So here the name will be Sandeep. Let's suppose. Okay, Sandeep. Course is .NET. So something was wrong. It was not happening. So add it now. BTL save click function or anything, right? BTM save అని ఉందా ఇంకా పెట్టింది BTM save అసలు రావట్లేదు BTM save అనేది రావట్లేదు I mean save people అనేది రావట్లేదు I'm trying to do this. So what might be the reason? Okay, ఇక్కడ ID అనేది లేదు. So we are trying to fetch the element with the selector ID selector, right? But I am not given any ID here.
btn save is the so now if I click, it should throw me this button click. Okay, it's working now. What's the difference? We need to give the ID to the element when you are trying to call the uh, element with selector ID selector. Okay, Sandeep Pani and Sandeep dot. Okay, again it's saying button click. That's all. Second time, the number of times it is just increasing. So let me call the array. What is that array? Students, right? So we are able to see students with two different objects. Course identity. Identified. Why? Okay. Okay. Anyhow, we are able to add. It's fine. Maybe that's the reason. 1 minute. Let me check. So first time it should be blank, right? Yeah, it's blank. Now let me add again. Course undefined. Name undefined. Why? Okay, even a blank కూడా అవ్వట్లేదు కదా. So what might be the reason again? పైన హ్యాష్ లేదు. ఓ హ్యాష్ లేదు ఇక్కడ. So first whenever I reload it, మొత్తం అన్ని బ్లాంక్ అయిపోవాలి. It's blank. No, that's let me click. Source file. Student course. ఇంకా ఇదే కాపీ పేస్ట్ చేసినాం, పైన టైప్ చేసినాం. కోర్స్ ఈక్వల్స్ టు కోర్స్. స్టూడెంట్ నేమ్ తెలియలేదు హ్యాష్. కింద డాలర్ దగ్గర కూడా హ్యాష్ వేసాను నేను స్టూడెంట్ నేమ్ దగ్గర. ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, బట్ ఎనీహౌ ఇక్కడ దాకా అయితే రావట్లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రస్తుతానికి ఇక్కడే ఈ స్టూడెంట్ కోర్స్ దగ్గర ఏదో పోయింది. సో లెట్స్ గో అండ్ సీ ద ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్. HTML దగ్గర చూద్దాం. ఐడి కదా సార్. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ మార్చలే, TXT పెట్టలే. సగం సగం ఓకే, TXT. That's the reason. Document. Yeah, now it got something కింద దాకా వచ్చినట్టు అర్థం. Now let's write. We are able to see that ఎన్నైతే మొత్తం. Let's write some other thing.
So two objects will be there. And second object is course AngularJS, and the student name is Vega. Okay. So it's working now. Let's try to show whatever we have entered in this student name and student course. Okay. So this is the difference you will be see from JavaScript. Okay. The syntax is much simpler, right? And you will be able to call the elements with ID only by mentioning the hash. Okay. So hash toti manaki ippudu ardhamaindi kada. So let's write with class name also. Adi rase mundu. Okay. Let me I want to display all the elements underneath this table again. Okay. So again we will take it's a kind of grid view. Okay. So table. So again I want to display table trtd, right? Ikkada వచ్చేసరికి etd lo what I want to mention here, student name. Okay. So I will take one label here. Okay, 1 minute. I don't think we will write all these things. Sir, tr ki id పెట్టేద్దాం. So tr table row ki కూడా id ఇవ్వచ్చు అన్నమాట. Okay. Student list. Tr student list. Okay. So what I'm trying to do is so when say save click was done, okay, the array is populating anyhow. Okay. So student events, each function will be done for each. Value number index. Okay. Callback function I want to use, so let's write that function. ఇట్లా దీంతో రాలేదు, ఐ మీన్ ఈ స్టూడెంట్స్ తోటి. That's right. Alert can console better. Console అంటే దానిలో అదొక ఎరే కదా, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్నిసార్లు లూప్ తిరగాలి. ఓకే. సో లెట్స్ ట్రై దట్ వెదర్ దిస్ సింటాక్స్ విల్ వర్క్. ఓకే.
So when you refresh, all the variables will be freshly loaded. So మనకి ఆ array లో ఉన్న అన్ని వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ. ఓకే, సో ఎందుకంటే క్లయింట్ సైడ్ మనం సేవ్ చేసి వీఆర్ నాట్ స్టోరింగ్ ఇన్ ఎనీ సర్వర్ సైడ్ at this moment. ఓకే, but I want to see that. So elementary no అవుతుంది. At the same time మనకు అది కూడా రిటర్న్ కావాలి కదా. Students start for each students అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయింది, బట్ somehow it is not reflected. I don't think ఇట్లా కామెంట్ చేస్తాను. So whenever you click, let's do one thing. మనం ఇందాక ఒక టీఆర్ తీసుకున్నాము. we will do in another manner. I will tell this అంటే ఈ వేలో ఎట్లా చేస్తున్నారో నేను మళ్ళీ మీకు చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి అయితే డాలర్ టీఆర్ ఓకే ఏమైంది, ఓ హ్యాష్ పెట్టలేదా. ఓకే, స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ రైట్. టీఆర్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్లో ఇప్పుడు టీఆర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. టీఆర్లో ఓకే ఒక టీఆర్ వచ్చేసింది. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, ఇక్కడ jQuery content, or you can write some HTML content also. Yes. Okay, so let's append some TDs. అంటే ఏం లేదు, మనం డైనమిక్గా ఒక హెచ్టిఎంఎల్ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఆ హెచ్టిఎంఎల్ని మనం ఈ టీఆర్లోకి యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, లెట్ మీ షో దట్. where HTML string. Okay, so it will be TD. What I'm trying to display here is name. Okay, so when you click, it should be saving this one TD name. Okay, and next this TD should be end up. Okay, next at the same time TD open now, right? TD so ఇక్కడ ఏం కావాలి, కోర్స్. మళ్ళీ TD క్లోజ్ కావాలి. ఓకే, సో
దానికంటే ముందు మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ రైట్ సమ్ హెడర్ పెట్టుకుందాం. టీ హెడ్. ఓకే, సో ఏముండాలి హెడర్లో? we should be able to write ఫస్ట్ వచ్చేసి కోర్స్ స్టూడెంట్ నేమ్. ఓకే, టీ హెడ్లో మళ్ళీ టీబీ రాస్తాం, జస్ట్ కన్ఫ్యూజన్. సో జస్ట్ హెడర్ కోసం అది. లెట్స్ కమ్ హియర్. అపెండ్ HTML స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టేసుకోగలరు. Okay, HTML string. I'm trying to put one HTML string. ఒకసారి క్లిక్ కొడితే ఫస్ట్ టీఆర్లోకి యాడ్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ ఫైన్ రెండు టీవీలో. సెకండ్ టైం క్లిక్ పెట్టినప్పుడు ఇంకొక టీఆర్ యాడ్ కావాలి కదా. సో ఇట్స్ రాంగ్ దెన్. 1 minute. టీఆర్ ఓకే, టేబుల్ రో అనేది ఇక్కడే పెడదాం. దీన్ని ఇక్కడ టీబీఎల్ అని పెట్టుకుందాం. ఓకే, టేబుల్ కట్టేద్దాం డైరెక్ట్. టీబీఎల్ మేబీ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు. లెట్ మీ రీఎక్స్ప్లెయిన్. క్లారిటీ లేకుండా చెప్పింటాం. ఓకే, తీసేస్తాం. సో వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ డైనమిక్ గా మనం టీఆర్ స్టడీస్ ఎట్లా యాడ్ చేస్తామో చూస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే టేబుల్ అనే ఒక HTML ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం, దానికి ఒక ఐడి పెట్టుకున్నాం టీబీఎల్ స్టూడెంట్ అనేది, రైట్. సో దాంట్లో ఈ టీఆర్ అనేది ఏంటిది? ఫస్ట్ టీఆర్ వచ్చేసి హెడర్ రో, రైట్. సో ఈ హెడర్ లో నేమ్, కోర్స్ అనే రెండు టీడీస్ కామన్ గా ఉంటాయి ఎప్పుడైనా. సో ఆ హెడర్స్ ఫిక్స్ చేసిన. నెక్స్ట్ టీఆర్ వచ్చేసి సో దిస్ టీఆర్ వేర్ the rows were dynamically filling from the jQuery. So how we are filling? When you click the save button, so I am dynamically creating a string. So the string is nothing but the HTML element. The HTML element should be append to this table. Okay. So each TR ఒక్కొక్కసారి save click పెట్టినప్పుడు we will be able to see each TR. So let me show you this TR example now. రైట్. సో ఫస్ట్ టైం ఏం చేస్తున్నాం? ఒకసారి క్లిక్ పెట్టినప్పుడు ఒక టీఆర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, టీఆర్ టీడీలో నేమ్ కోర్స్ ఉంటుంది. అట్లా ఆ HTML స్ట్రింగ్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం, రైట్. సో లెట్స్ రన్ దట్. నౌ ఇట్ షుడ్ వర్క్. I'm refreshing. Okay. So first we are able to see name course header అని ఉంటుంది. Okay. See, we are able to see that. Next, let's add. We are able to see that. Okay. Next, just additional SQL. Okay, like this, we should be able to display all the elements in a tabular format. Okay.
Are you getting me? Okay. So array example అనేది I will maybe I was just confused. I will tell you later. Okay? But this is another way how we build this. How we will build this. Okay? Now, why we are not seeing the border? So table doesn't have any border, right? Border one on birthday, we should see the border also. ఇట్లా బార్డర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, fine. So now we are able to till now what we have done, we are able to call elements with the ID selectors. Okay, let's select the elements with the help of class. Okay, now if I just renaming this ID this is ఇక్కడ class పెడదాం అనుకుంటున్నాను. So class and పెడితే, so what we need to do is in the code we need to change the code. క్లాస్ అని పెడితే సెలెక్టర్ ఎట్లా మారిపోద్ది అంటే, okay, instead of hash you need to give dot. Got it? So let's try to work with that. See, we're able to call the elements with the class selectors also. Okay, so why we need to go to the class selectors? ఐడియా అయితే ఏంటంటే ఒకటే ఎలిమెంట్ కి ఒకటే ఐడి ఉంటుంది, రైట్? సో అదే క్లాస్ సెలెక్టర్ పెట్టుకున్నాం అనుకో, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్. లెట్ సపోజ్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి, సిమిలర్గా బటన్స్ 2 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఎట్ ది సేమ్ టైం టెక్స్ట్ బాక్సెస్ 5 ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? సో నాకు వచ్చేసి నేను ఈ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వరకు ఈ 2 టెక్స్ట్ బాక్సులకి ఇవి ఏంటి మనం పెట్టిన లేబుల్స్ జస్ట్ టీడీ ఎలిమెంట్స్. నేను కోర్స్ అని వచ్చింది. ఓకే, ఇవి జస్ట్ టీడీ ఎలిమెంట్స్, రైట్? సో ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే, ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే దీస్ 2 ఎలిమెంట్స్ విత్ సమ్ background element, background color or some font change or color change, something else. Okay, so నాకు ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే రావాలి. ఓకే, we have lots of TD elements in this place, right? I want to have the similar styling or similar functionality apply for 1 or more elements. Then we will go for the class selector. Okay, ఇప్పుడు టీడీకి నేను క్లాస్ పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. టీడీ క్లాస్ టీడీ స్టూడెంట్. Okay, the same class you can apply for the student course also. Okay, class name can be same.
for n number of elements. Now what is my intention? I want to apply some styling for this class. Where we can do that? Within this document.ready, we should be able to do that. Dollar of okay, మనం copy చేయాల్సింది ఒకటే. Okay, so what is the class name? This TD student is the class name. So dollar of TD student dot CSS. Okay, you can apply some CSS here. What is this? It is saying property name and the value we can give by using this third overloaded method. So what is my intention now? I want to write some background color. Okay, what might be the color? Like let's suppose it's a yellow. Okay. At the same time, I want to apply some normal color also, forecolor. So forecolor is nothing but you will write some color property. And you can write here white. By default, you will see text black here in the browser. Okay. Now I am overriding that with a white color. So when I run this, I should see white option, right? So only for these within this document, only for these two elements, if I want to do something, I can do apply the similar class property for the each element, and I will write in one place. Okay, we will go for this class selector. Now you got it? No? Okay. Font and the clarity layer, font bold and little 200. Okay, something you can also inspect this element. ఇక్కడ మనం ఏం రాసినాం ఇక్కడ చూడొచ్చు. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ లో వచ్చింది, కలర్ వైట్, బట్ ఫాంట్ రాలేదు. ఎందుకు? అది కరెక్ట్ రాస్తున్నాం. దట్ యూ కెన్ అప్లై ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్సో. ఫాంట్ వెయిట్ అన్నది, ఫాంట్ నేను ఏదో అన్నా. ఫాంట్ వెయిట్ ఎక్కడ ఉంది? ఎక్కడ చూసిన ఫాంట్ వెయిట్ మారట్లేదు. అనిపిస్తుందా మనకి? డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుందా మీకు? మారిందా? పైన స్టూడెంట్ నేమ్ అయితే మారింది. ఓకే ఫైన్ దెన్. ఓకే, స్టూడెంట్ నేమ్ ఒక్కదానికి ఇలా మనం అప్లై చేస్తాం. మనం అదే అక్కడ పెట్టాం అనుకో. ఓకే, లెట్స్ రైట్ ఫాంట్ సైజ్. సో తప్పు ప్రాబ్లం, అందుకే అప్పుడు రావడం. ఓకే,
So అదే ఇక్కడ పెడితే it will be applicable for 2 elements. ఎందుకంటే it's okay. So ఇట్లా మనం క్లాస్ సెలెక్టర్ వాడతాం. The last selector which we need to discuss is element selector. So element selector is nothing but when you are trying to get all the TD elements or all the text boxes. Okay, so let's do one thing. How many number of TDs are there in this web page? Okay, so if I want to get that information, I can go for the console. I can directly here also. Okay. So dollar of that's all. We need to write here. అదే క్లాస్ నేమ్ అయితే ఐడి నేమ్ అయితే మనం మాన్యువల్గా రాస్తాం, యూజర్ డిఫైన్ అనమాట అవి. ఓకే, HTML ఎలిమెంట్ అనుకో, సో ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ అనుకో, యూ నీడ్ టు గివ్ ద అప్రోప్రియేట్ ఎలిమెంట్ టైప్. సో ఇట్స్ a TD, right? And you will not prefix with anything. It's not any hash or some dot here. You will directly mention whatever the element name here that you will mention. I'm just clicking enter. So one square I beta quotations beta. ఓకే, సి మనకి మొత్తం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో టీడీ తోటి అవన్నీ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, టీడీ డాట్ కౌంట్ లెంత్ అనుకుంటాను, లెంత్ 14. ఓకే, సో టోటల్లీ 14 టీడీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్తుంది. అదే మనకి టెక్స్ట్ బాక్స్ మనకు ఈజీగా అర్థం, అంటే మనం ఇప్పుడు 14 కౌంట్ చేయడం లేదని. సో లెట్స్ సి టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఆర్ బటన్స్. టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి, రైట్? సో లెట్స్ సి హౌ మెనీ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఆర్ దేర్. సో హౌ వి విల్ టేక్, ఓకే, టెక్స్ట్ బాక్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ అని ఉండదు. ఓకే, యూ నీడ్ టు రైట్ ఇన్పుట్. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ అని ఇస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ బటన్స్ కూడా వస్తాయి. సో లెట్స్ సీ దట్ ఫస్ట్ ఇన్పుట్ అని పెడితే ఏమి వస్తుంది చూద్దాం. ఓకే, ఇన్పుట్ అంటే 7 వచ్చింది, రైట్? వై? ఈ 5 ఈ 2 బటన్స్ వచ్చేసి 2 ఈ 5. సో హౌ యూ విల్ ఐడెంటిఫై విచ్ వన్ ఈస్ టెక్స్ట్ అండ్ విచ్ వన్ ఈస్? సో యూ నీడ్ టు రైట్ ఇన్పుట్లో మళ్ళీ యూ కెన్ రైట్ టెక్స్ట్ అని రాయాలి. ఎట్లా రాస్తుంది? button I'm trying, I'm not sure. Button layer. Button అట్లా రాస్తాం. Input వర్కౌట్ కాలే కానీ ఐ విల్ ట్రై లెటర్. సో ఇంకేం చేయొచ్చు? ఓకే, సో ఇందాక మనం టీడీకి క్లాస్ పెట్టాం కదా. సో మనం ఇప్పుడు టీడీస్ చూస్తే 14 ఉన్నాయి, రైట్? సో ఐ విల్ టెల్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్. ఓకే, అంటే బటన్స్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, టెక్స్ట్ బాక్స్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, మొత్తానికి ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అవి వచ్చినాయి కదా. 5 3 + 1 4 + 2 6 + 1 7 వచ్చేసినాయి, రైట్? సో నౌ సీ ద అదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు మనకి టీడీస్ ఎన్ని ఉన్నాయని వచ్చినాయి? సో 14 అని వచ్చినాయి. సో ఇన్ దీస్ టీడీస్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ దిస్ కౌంట్, అంటే ఈ క్లాస్తో ఉన్న టీడీస్ కౌంట్ కావాలి నాకు. ఓకే, దెన్ వాట్ వీ కెన్ రైట్ ఈస్ TD, okay, need to give some space, dot, class name,
Yeah, TD student. You can write here. Why it is saying TD student, TD student. చైనింగ్ ఉంటుంది అనమాట, చైనింగ్ మెకానిజం అంటే ఫస్ట్ టీడీ, ఆ టీడీ లోపల ఇంకేమైనా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, అవి ఇట్లా స్పేసెస్ ఇచ్చి రాస్తాం. బట్ ఇప్పుడు ఎందుకు అక్కడ రావట్లేదు, డాట్ పెడితే వచ్చాయి యాక్చువల్లీ. సో అప్పుడు లేదండి, give some wrong name, how it will be here. That means okay, ఈ చైనింగ్ ని నేను రేపు చెప్తాను. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫస్ట్. Okay, so what we understand till now is we have three selectors in jQuery. So the first one is ID selector. When you will write prefix, when you want to select in a particular ID element with ID, you need to give hash. Okay, and if you want to select any class elements, we will give dot. Okay, and when you want to select all the elements with the element type, then you need to give the particular element name. So this way you will be able to see the selector types in the jQuery. DOM ready function with so let's go. So you are able to see button click also. Explicitly you can call the click event here. So you need not to mention to this element itself. Element lo kelli on click and rashna itla rashna it is the same. You are attaching this click event to this button here. Okay, so whenever you attached, so for this button, when you click this button, this anonymous function will be loaded. Okay, so and finding the element and its value is like this. So what this means, value of your setting here, it is a setting. Here you are trying to get the value. Okay, ఇంకేంటి మనం ఒకసారి చైనింగ్ అంటే చైనింగ్ మీన్స్ ఒక ఎలిమెంట్ లోపల ఇంకొక ఎలిమెంట్, ఇంకొక ఎలిమెంట్ లోపల ఇంకొక ఎలిమెంట్, అట్లా చైనింగ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక డామ్ అంటే అంతే కదా, టేబుల్ లోపల టీఆర్ ఉంటుంది, టీఆర్ లోపల టీడీ, ఆ టీడీ లోపల పారాగ్రాఫ్ ఉండొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ నో ద ఓన్లీ టేబుల్ నేమ్, టేబుల్ ఐడి, హౌ టు గెట్ ఆల్ ది పారాగ్రాఫ్స్. ఓకే, సో అట్లా రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, so at the same time we'll go for Ajax calls also. So what is Ajax? How we will make the calls? So from that Ajax calls only we can consume the web API methods. Okay, fine. Yeah. ఒక స్మాల్ డౌట్ నాకు. చెప్పు. అంటే ఇప్పుడు jQuery యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం జావాస్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసిన అవసరం లేదా? యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదంటే నీకు ఇప్పుడు రెండు పనిచేస్తాయి. ఇప్పుడు రెండు పనిచేస్తున్నాయి. మనకి ఇక్కడ పైన చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికల్ లోడింగ్ దిస్ విష్ణు 24/5000 ఇదంతా జావాస్క్రిప్ట్ తోనే మనం రాసింది. సో ఇట్ విల్ బి వర్క్, బోత్ విల్ బి వర్క్ ఎట్ ది సేమ్ టైం. అంటే నా మీనింగ్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు jQuery తో మీరు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, త్వరగా అవుతుంది అని చెప్పారు కదా. త్వరగా అవుతుందని మనకి డెవలప్మెంట్ టైం ఫాస్ట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సింటాక్స్ ఈజీగా ఉంటుంది అంతే. కానీ కంపేర్ టు మనం ఫాస్ట్ గా అయ్యేదైతే జావాస్క్రిప్ట్, అంటే ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది. మై ఇంటెన్షన్. ఓకే, ఎందుకంటే
when you are writing jQuery, it will again need to be parse JavaScript function లోకి ఇప్పుడు ఈ $of అని చెప్పేసి హ్యాష్ ఇచ్చినాం కదా మనం. సో అది కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, బ్రౌజర్లో ఇంటర్నల్లీ అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ విల్ కంపైల్ దట్ కోడ్ టు document.getElementById అని అది అర్థం చేసుకొని, అంటే అట్లా కన్వర్షన్ చేసుకొని అది ఆ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అగైన్ jQuery షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ టు JavaScript and it will fetch the elements. సో ఫాస్ట్నెస్ వచ్చేసి JavaScript తోనే ఉంటుంది, బట్ డెవలప్మెంట్ టైం ఫాస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే jQueryతో రాస్తే సింటాక్సెస్ ఈజీగా ఉంటాయి అన్నమాట. కాంప్లెక్స్ కోడ్ ని కూడా మనం ఈజీగా రాయొచ్చు వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద jQuery. మిక్స్ బోత్. ఈ రెండింటికి అన్ని ఫంక్షన్స్ సేమ్ ఉంటాయి సార్, అంటే అలర్ట్ అట్లాంటి ఏమైనా డిఫరెంట్ ఉంటాయి, అన్నిటికి సేమ్ అయినా అన్ని అలర్ట్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అన్ని వర్క్ చేస్తాయి. JavaScript లో ఏం వర్క్ చేస్తుందో 100% అవి jQuery లో వర్క్ చేస్తాయి. ఓకే ఓకే, అది jQuery లో చేసినవి JavaScript లో పనిచేయాలని రూల్, ఎందుకంటే పనిచేస్తుంది డెఫినెట్లీగా, అంటే మనం అట్లా రాయలేము అంటున్నాం. ఇప్పుడు jQuery రిఫరెన్స్ లేకుండా మనం డాలర్ అని చెప్పి రాయలేము, అది నేను చెప్పాను. ఓకే, బట్ అల్టిమేట్లీగా డాలర్ అని రాస్తే మళ్ళీ అది నీకు కంపైల్ టైంలో అది దాని అలియాస్ ఏంటో అదే కన్వర్ట్ అవుతుంది. బికాస్ jQuery is a like library, it's a library. JavaScript తో రాసిన ఒక లైబ్రరీ, అందుకే దాని ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా .js అని ఉంటుంది. ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్, మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ కూడా రేపు ఒక ఫైల్లో రాసి వాడదాం. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేస్తున్నాం, విత్ ఇన్ ద ఫైల్లో రాస్తున్నాం, రైట్? అంటే మనం ఇప్పుడు JavaScript ఫంక్షన్స్ అన్ని ఈ .html ఫైల్లోనే రాస్తాం. మనం ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటామో ఆ వ్యూలోనే రాస్తాం. ఇట్స్ రైట్ ఇన్ సమ్ అదర్ ఫైల్. అదే సార్, JavaScript ఫైల్ ఎగ్జాక్ట్ ఇట్లా .js కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూస్తే కూడా jQuery కి ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది .js. what is .js? .javascript file. ఓకే, JavaScript లో రాసింది HTML లో రిఫరెన్స్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చా? JavaScript లో రాసింది HTML లో రిఫరెన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చా సార్? HTML లో JavaScript లో రాసింది HTML లో రిఫరెన్స్ JavaScript ఫైల్ లో రాసింది .js లో రాసింది, అది రిఫరెన్స్ HTML లో ఇచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు, అదే కాదు, అదే ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ రీడింగ్ అంటే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, jQuery ఫైల్ ని ఏం చేసినాం మనం ఇక్కడ జస్ట్ రిఫర్ చేసినాం, రైట్? సో ఇట్లా అట్లానే మనం JavaScript ఫైల్ రాసింది విల్ రైట్ ఇన్ సమ్ అదర్ ఫైల్. యూ కెన్ ఇదే రాయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీకు ప్రతి ఒక ఫంక్షన్ ఏదైనా. సో ఈ లోడ్ ఫామ్ అనేది ఇట్స్ ఎ ఫంక్షన్, రైట్? ఈ ఫంక్షన్ తీసుకుని మనం వేరే JS ఫైల్ రాస్తాం. డైరెక్ట్ గా లోడ్ ఫామ్ అనేది మనం ఫస్ట్ రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. మన ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు లెట్స్ సపోజ్ ఒక బటన్ అనుకో, ఆ ఆన్ క్లిక్ లో రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక స్క్రిప్ట్ ఫైల్ రాసింది ఇంకొక స్క్రిప్ట్ ఫైల్ లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఐ మీన్ రిఫరెన్స్ ఉంటుంది అట్లా, అంటే అవి నువ్వు ఆర్డర్ లో ఇచ్చుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏ స్క్రిప్ట్ రాసినావు, jQuery రాస్తావు. నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ 1 స్క్రిప్ట్ ఫైల్ 2 రాసినావు అనుకో, స్క్రిప్ట్ ఫైల్ 1 లో ఉన్నవి స్క్రిప్ట్ ఫైల్ 2 లోకి క్యాప్చర్ అవుతాయి, బట్ నాట్ వైస్ వర్సా. అంటే 2 లో ఉన్నాయి 1 లోకి రావు. అంటే ఆర్డర్ లో ఫంక్షన్స్ అన్ని ఒకదానికి ఒకటి కిందకి. ఇప్పుడు ఇట్లా మనం ఇట్లా స్క్రిప్ట్ ఎట్లా డివైడ్ చేసినాం, ఇదే స్క్రిప్ట్ లెట్ సపోజ్ మనం ఈ ఇన్లైన్ కాదు ఇంటర్నల్ స్క్రిప్ట్ రాస్తాం. సో ఏం చేస్తున్నాం, మనం స్ప్లిట్ చేసినాం, మనకి ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కావడం. ఓకే, సో దీంట్లో రాసినవి దీంట్లోకి వస్తాయి, దీంట్లో రాసిన, ఎందుకంటే ఈ రెండు ఒకటే పేజ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి. సో దీంట్లోకి వస్తాయి. బట్ వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ ఈ స్క్రిప్ట్ ని నువ్వు పేజ్ 1 లో, అంటే ఒక JS 1 లోకి, JavaScript ఫైల్ 1 లోకి, ఈ స్క్రిప్ట్ ని JavaScript ఫైల్ 2 లోకి కూడా చేయొచ్చు, కాపీ చేయొచ్చు. అండ్ యూ కెన్ రిఫర్ దిస్. ఓకే, jQuery కూడా ఆల్మోస్ట్ క్లయింట్ సైడే సార్, అంత మొత్తం ఓన్లీ jQuery మొత్తం క్లయింట్ సైడ్. అంటే జస్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ సైడ్ ఫాస్ట్ ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి డెవలప్ చేశారు, అంతేనా? అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి మోర్ దాన్ చాలా ప్రీ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యు గో అండ్ సీ హియర్ jQuery లో చూస్తే, ఓకే, సో ద అడ్వాంటేజెస్ బై యూజింగ్ jQuery, ఇట్స్ లైట్ వెయిట్. అంటే మనకి చాలా వేరే లైబ్రరీస్ కూడా దొరుకుతాయి, JavaScript లైబ్రరీస్ అంటాం కదా. సో ఇంకా వేరే కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో కంపేర్ టు దట్ వై యూ విల్ గో ఫర్ jQuery అంటే
ఇట్స్ అ క్రాస్ బ్రౌజింగ్ ఫంక్షన్. అంటే క్రాస్ బ్రౌజర్ అంటే ఏంటంటే నీకు ఐఈలో వర్క్ చేస్తుంది, అన్ని బ్రౌజర్స్ తో కూడా ఇది వర్క్ చేస్తుంది అనమాట క్రాస్ బ్రౌజర్ అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది CSS3 కంప్లైంట్. అంటే ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసేది లేటెస్ట్ గా HTML5 ఇదే స్టాండర్డ్, CSS3 అనేది ఒక స్టాండర్డ్ అనమాట. సో CSS అంటే ఏంటిది, క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్. సో CSS3లో కొన్ని రూల్స్ వస్తాయి కదా, సో అవి కూడా jQueryని సపోర్ట్ చేస్తుంది అని అర్థం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ లైట్ వెయిట్ ఫుట్ ప్రింట్. మనం ఇప్పుడు ఇందాక చూసినాం కదా మినిఫైడ్ వర్షన్ అని చెప్పేసి. సో మినిఫైడ్ వర్షన్ చేస్తే ఇది 32 KBలోకి కూడా తీసుకెళ్తుంది. 32 KB అంటే ఎంత, వెరీ వెరీ స్మాల్ ఫైల్ సైజ్, రైట్? సో అంత ఫైల్ సైజ్ రిఫర్ చేసి కూడా నువ్వు లాట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ని యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్. సో ఒకసారి ఇది చదవండి ఒకసారి, వాట్ ఈస్ jQuery, why will go for this, అంటే బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అనేది. సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ అండర్స్టాండ్. ఇదే మనం మాట్లాడుకుంటాం ఆజాక్స్ కాల్స్ అంటే ఎట్లా చేస్తాం అనేది. ఓకే, సో ఇప్పుడు రేపు మనం ఒక వెబ్ ఏపీఐని మనం కాల్ చేయొచ్చు, కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు అనమాట. మనకి వెబ్ ఏపీఐ ఉంటుంది, మనం లోకల్లో మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినాం కదా, సో ఆ URL ఇక్కడ ఇస్తాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ సమ్ డేటా యూ కెన్ పాస్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ వాస్ రిటర్న్ సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ హియర్. ఇప్పుడు ఇందాక చూసినాం మనం HTML టెక్స్ట్ అని పెట్టినాం కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ది ఇన్నర్ HTML ఆర్ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ యూ విల్ రైట్ దిస్ HTML ఫంక్షన్స్ ఇట్లా. ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్ అగైన్ మళ్ళీ. ఇది ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, jQuery UI కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మన వరకు ఇప్పుడు చూసింది ఏంటంటే ఈవెంట్స్ చూసినాం మనం, అంటే క్లిక్ అయినప్పుడు ఏంటి, అదైనప్పుడు ఏంటి. jQuery UIలో ఏమిటంటే నీకు డివ్స్ అంటే మోడర్న్ పాపప్స్ కానీ లేకపోతే కొలాప్సిబుల్ ప్యానల్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. లెట్స్ సీ వన్ బై వన్. వాట్స్ నేమ్ jQuery అదే ఇప్పుడు CSS3 సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో సపోర్ట్ చేసుకుని ఎట్లా వాడుతుంది సో డ్రాగబుల్ కంట్రోల్స్ అన్నమాట. అంటే నీకు ఇక్కడ నీకు ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉండాలండి, యూ కెన్ డ్రాగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్టబుల్ అంటే ఏం చేస్తావు, పైన ఫస్ట్ చూపెట్టాలనుకో అంటే ఇట్లా సార్టింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఆటో కంప్లీట్ బేసిక్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. ఆటో కంప్లీట్ అంటే ఏంటి, సో మనం ఇప్పుడు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తున్నాం కదా, సో అదే ఆటో కంప్లీట్ అనమాట. వెన్ యూ టైప్ సంథింగ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద సజెషన్స్. ఏ అని కొడితే సో ఐఎమ్ సీయింగ్ ఆల్ ది రిజల్ట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ. స్కేలాలో ఏ ఎక్కడ ఉంది కదా, సో దాని అవుట్పుట్ వస్తుంది ALA, ఓన్లీ స్కేలా ఐ షుడ్ సే. దీన్నే ఆటో కంప్లీట్. ఇట్లాంటివన్నీ మనం యూఐలో పనికొచ్చేవి కూడా మనం యూ కెన్ రైట్ బై యూజింగ్ ది jQuery UI. సో వాట్ ఈస్ ద స్క్రిప్ట్ ఫర్ యూజింగ్ దిస్ అనేది కూడా మనం చూడొచ్చు. వ్యూ సోర్స్ అని ఉంది కదా, సో దిస్ ఇస్ వ్యూ సోర్స్. ఓకే, సో ఇది ఎట్లా చేస్తారో ఇప్పుడు నువ్వు ఇది డైరెక్ట్ గా లోడ్ చేసుకున్నా కానీ ఇట్ షుడ్ బి వర్క్. అంటే ఐ మీన్ టు సే ఇది మొత్తం కాపీ పేస్ట్ చేసుకుని నువ్వు ఒక నోట్ ప్యాడ్ లో చేసుకున్నా కానీ ఇట్ విల్ వర్క్. సో ఈ ఆటో కంప్లీట్ అనేది మరి తీసుకుంటుంది. Auto complete is the inbuilt function by the jQuery. Okay, so ఈ ట్యాగ్స్ అనేది ఏంటిది, ఒక div ఇది, ఒక లేబుల్ ఆర్ సంథింగ్. See what is tags here. ID ఇది ఇన్పుట్ ID ట్యాగ్స్ అన్నమాట. అంటే మనం ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ కి ఎలిమెంట్ ID ట్యాగ్స్ అని పెట్టాం, రైట్?
సో ఆ ఎలిమెంట్ ఐడి ఒక్క నిమిషం 1 minute. Okay, so yeah, what I am trying to say, yeah. సో ఈ ఇన్పుట్ అనే ఈ ఎలిమెంట్ కి ట్యాక్స్ ఉంది కదా, ఈ ఐడికి మనం ఆటో కంప్లీట్ అని పెడితే ఇట్ విల్ బి వర్క్ యాజ్ ఏ ఆటోమేటిక్. అంటే ఇంకొకటి డివ్ అనే దానికి డ్రాగబుల్ పెడితే ఇట్ విల్ బి వర్క్ యాజ్, అంటే ఇట్లా ప్రీ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అంటారు వీటిని, ఆటో కంప్లీట్ అనేది, డ్రాగబుల్ అనేది, అట్లా వీటిని. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫైన్. Okay, we'll meet again tomorrow. Thank you, sir. Okay.